Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, GEN-ZEL, with a dash in between. And today I'm going to share with you some items na you might be interested in, especially for gifting this coming holidays, this Christmas, na from Lazada. And something that you might want to take advantage kasi magkakaroon sila na, after 11/11, meron ngayong 12 na sale. So, on December 12, pwede kayong mag-shopping and ang dami na ng items na discounted and na naka-sale. So, maganda, you can actually shop as early as today and then pwede nyo siyang i-check out by December 12 to 14. So, pwede na kayo mag-add to cart as early as today. Tada! Lazada 12.12 na sale. So, yung mga papakita kong items, ito yung mga pwede nyong i-try and perfect for gifting this Christmas. So, unahin na natin yung, so skincare na lang muna tayo. And yung organic skin. So, ito, yung brand nila, na-try ko na, but itong mga to, bago actually siya. Meron silang Instant White Tone Up Whitening Cream. And meron din silang BB+CC na Whitening Cream. Ayan. So, if you wanna check out, meron na akong review nila before. Ilalagay ko yung link sa description box. Na-review ko na to yung kanilang mga whitening sets na talaga namang effective. So, ayan. I highly recommend you guys na i-try itong organic skin na brand. It's actually a local brand, pero yung mga products nila is formulated in Japan. So, maganda talaga yung quality niya. And this one, may SPF 50 na siya. So, if you want yung tone up, after tone up, you can apply the BB+CC. Ayan. So, next, another product from Organic Skin. Ito, excited din ako i-try ito. Meron na sila ngayong deodorant. This one is Power Dry Deo. So, ibig sabihin, roll-on siya, pero once you apply it, it will dry like powder. So, hindi siya sticky sa underarms. Ayan. From Organic Skin also. And maganda dito, whitening na din siya. Ayan. And then, next, we have another skincare. Dito tayo. Ito, nakikita ko na sa social media and I'm so excited to try these. From Senka, Perfect White, Perfect White Clay and Perfect Whip. Mga cleansers nila. Let me know guys in the comments if na-try nyo na siya, kung may ma-recommend kayo or magbigay kayong tips on how I can effectively use this. Unahin na natin yung meron ako ditong tatlong mask. So, this one yung AHC, na-try ko na kasi to. AHC. Ayan. So, it's a Korean brand, pero sikat talaga sila sa Korea for their facial mask. And this one is the Brightening and Hydrating Natural Essential Mask. Ayan. Maganda siya ipang gift. Actually, I think last year ba or 2 years ago, namigay ako for my friends yung mga facial mask. Kasi we all know that a lot of people, mahilig sila sa facial mask or sa skincare. It's something na talagang gagamitan nila and mostly compatible siya with a lot of skin types and skin conditions. So, this one, ayan, maganda siya. AHC na brand. Ayan. Na bupulala mag-adjust kasi yung business ko. Next, we have, ito, na-try ko na din ito, nabili ko dito from online store before. I'm not sure if available siya sa in-store, pero normally sa online store lang talaga siya nagbibili. And they have it here in Lazada. And slice siya ng watermelon. So, maganda siya kasi, I think na-post ko na ito sa IG stories ko before. So, nilalagay ko lang siya sa patches ng aking face. Amoy din siyang watermelon. And lastly for the mask, this one is for me the pinakasulit. Kasi this is the BlingPop K-Beauty Brightening Face Mask Set. So, 4 na set na siya ng facial mask and ano lang siya, 177 pesos. So, pumapatak na, 50, yeah, almost 40 plus isa. And then you can get this on sale pa sa 12.12. So, ayan, 4 na siya na set. Yan, yung iba't iba niya. There, yan. From Kocostar. Ito yung sobrang excited ako. Kasi this is a lip mask. So, kung meron tayong facial mask, meron din tayong lip mask. So, ito kadalasan kasi hindi natin nabibigyan masyado ng focus yung ating lips kapag nagsiskincare tayo. So, important siya guys kasi actually manipis yung skin natin sa lips. So, maganda na nourish din siya with the right products and ingredients. So, ito is a lip mask. Ayan. Then, pakita ko sa inyo. Uy, naka 50% off siya.
Kasi 1,599 talaga siya. So, 1,600 magiging 799 na lang siya sa Lazada sale. So, ayun, yung link nito, lahat ng links ng mga products na binanggit ko, ilalagay ko sa description box. And ito, kaya ako sobrang siya nagustuhan. Kasi look at the packaging, guys. Ang ganda. Diba? And, pwede nyo siyang i-reuse kasi. So, excited ako ubusin siya para ma-reuse ko din yung mismong lagayan niya. Ayan. Naka-seal pa siya. Sealed talaga siya. Maganda siya pang gift kasi for sure magugustuhan siya ng mga besties nyo na mahilig magpa-plump ng lips. Ayan. So, once maubos mo siya, it has 20 patches. So, sulit na kasi 20 times mo siyang magagamit. And yun nga, after mo siyang magamit, you can reuse the packaging, the container. Ang ganda, pwede mo siyang lagyan ng jewelries or, jewelries, ano pa ba pwede mo lagay dito? Mga kung anik-anik na gamit. Pero yan, ang cute. Yan, pwedeng pang regalo. And guys, take advantage of the sale, yung 50% off. Sayang, ang laki ng discount nito. And then, lastly for the skincare, ito yung mga hinuli ko kasi I'm not sure if they're cruelty-free. Ito una. Ito pala, hindi siya cruelty-free, Neutrogena. But this one is good also, yung Hydro Boost nila. Ayan, this is a moisturizer. This is perfect for those who have really oily skin. Kasi pag if you have oily skin, I highly suggest that you use gel-based formula or water-based formula when it comes to your moisturizer or skincare. So, better water-based or gel formula than cream para hindi tayo para ma-feel natin yung stickiness ng product. So, this one is the Hydro Boost. Ayan, water gel. It's a moisturizer. Ayan. For hydrating your skin. And lastly, ayan. Lagi tayong merong wipes. So, this one is a makeup remover wipes. Tama ba? Yes. It can actually remove the mascara, waterproof makeup, and this one is paraben-free from St. Ives. And then lastly, of course, ito na tayo sa makeup. So, unahin na natin yung Colorette na color tint. Tara. I think na-feature ko din to dun sa last video ko ng 11/11 sale naman ni Lazada. Let me know down in the comments kung sino yung mga bumili ng mga color tints. And this shade is Piper. Wait lang. Sisira ko pa yata yung box niya. Yan. Para sa mga mahilig sa mga medyo peachy na shade. Yan. Ang ganda niya. Perfect for everyday. Don't forget, pag ginamit nyo to guys, i-shake nyo siyang mabuti. Ayan, bago siya apply sa cheeks and sa lips. And then, next is another lip and cheek stain din. This one is from Ever Bilena. This is their newest blush brush na cheek roller. Ayan, this is in the shade Toast of New York. I think ito yung bestseller din nila na lipstick na shade. And then, they have it now sa Blush Rush na lip and cheek tints. Ayan. Hindi ko siya muna bubuksan kasi meron ako nitong extra eh. So, baka ito ipagsama ko sa one of my giveaways. So, yun, stay tuned din guys kasi di ba may 12.12 na sale. I'm planning to do the 12 days of Christmas giveaway. So, every day for 12 days, I'll have a giveaway on my blog. Sa blog ko, not on my YouTube channel. Sa blog ko naman. And then next, of course, Happy Skin. I have a collection of Happy Skin Shut Up and Kiss Me lipsticks. But this one is a limited edition. Of course, when we do gifting, pag magbigay tayo ng gift, maganda pag medyo limited edition para may something addition na extra special, diba, sa gift natin. So this one, yung mga friends nyo na mahilig sa Sanrio characters, especially sa Little Twin Stars, this is the perfect gift. Kasi for sure, hindi nila itatapon yung packaging. Dahil ang ganda, yung box pa lang maganda na. And, ayan! O, diba? For sure, kahit maubos niya na to, hindi niya itatapon. Dahil ang ganda na lagayan. This is a lipstick. Liquid lipstick. And, ayan yung shade niya. Ito natin. Kasi gamitin ko ito. Oh! Ang ganda. This one, ang lakas itong maka-fresh. Yung mga ganitong shades. Ayan. Cute. Yan. I think parang yung pinaka-favorite ko so far sa makeup na category nito. And then next we have, ito yung mahilig sa Peri-Pera na Airy Velvet. Naka-sale siya sa Lazada sa 12.12. So,
Ayan, yung link nito, para, di ba alam ko marami nagbebenta ng ganito sa Lazada. So, para sure kayo na discount yung makukuha nyo, go and check out the links that I'll have in my description box. So, this one, ang shade niya is Apricot Coral. For those people na mahilig sa coral shades, ayan, can try this one. And I think medyo nasa pricey side to, so better if makuha nyo siya ng naka-sale sa 12.12. And then lastly, ayan, ang ating pinaka-favorite na Vice Cosmetics Gandol Micro Brow. This is for the eyebrows, of course. Naka-sale din siya. This is in the shade Ash Brown. Ayan, ang ganda, ang slim nung tip niya, even yung pang-apply. So I'll have a review of this really soon sa vlog ko, and I'll have a giveaway also, so stay tuned for that. Yeah. And that's it, guys, for my Lazada 12.12 product. Add to cart them as early as today, and then check out nyo na lang siya by December 12 to 14. Ayan. If you have any other product recommendations that you'd also like me to review or to check para sa sale, let me know down in the comments. And ayun lang. Thank you so much for watching, and I'll wait for you guys sa mga recommendations nyo ha, sa comments. And then for the links of all the products that I mentioned in this video, you can just check the description box. Ilalagay ko dun lahat, so check nyo na lang dun para direkta na siya sa sure kayo na nakasale na product on Lazada 12.12. So yun, thank you so much for watching, and I hope to see you on my next video. This is GEN-ZEL again with a dash in between, and I'll see you on the next vlog. Bye!